Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Naftali Bennett discussed economic and security issues with the Prime Minister and King of Bahrain. Bennett was greeted by the Israeli anthem Hatikva and the Israeli flag during the first visit by an Israeli Prime Minister in the country's history to the office of Prime Minister and Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa at the Royal Palace in Bahrain. He had a private meeting with the Israeli Prime Minister and was then hosted for a working lunch by his Bahraini counterpart bin Hamad Al Khalifa. At the end of the meeting, Al Khalifa said that relations between Israel and Bahrain were not good and that they needed to do more to get to know each other better and to implement the Abrahamic Accords. Bennett welcomed the Crown Prince's words and said, "I see great potential. We can do great things together." Russia is ready to discuss confidence building with the United States and NATO, said President Vladimir Putin, after more than 3 hours of talks with the German Chancellor Olaf Scholz in Moscow on Tuesday. He recalled that the Nord Stream 2 pipeline, built without political overtones, has been operational since December and urged that it be put into operation for Europe's energy security. He confirmed that Russia is ready to continue gas supplies via the Ukraine after 2024, when the bilateral long-term contract expires, if it makes economic sense. The planned withdrawal of some of Russia's troops exercising in Western Russia is not a response to Western hysteria, said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow. As far as Russia's military exercises are concerned, I would like to stress once again that they are taking place on our own territory, according to our own plans, and they are taking place and ending just as planned, said Lavrov. We have already talked a lot about this in relation to the exercises in the west of the country, as well as similar events in the Far East or joint Russian-Belarusian exercises, both of which are strictly according to the pre-agreed schedule. This partial withdrawal of troops is being carried out regardless of what other things, regardless of who is hysterical and who is engaging in real, I'm not afraid of that word, information terrorism. The caravan is moving, said Lavrov, in response to claims that Russia was preparing to invade the Ukraine. Despite declining epidemic figures, a regulation on the employment of people over 50 years of age, which allows them to work only with a booster vaccination in both the public and private sectors, came into force on Tuesday. The Rome government announced the measure late last year, stipulating that people aged 50 and over can only enter the workplace if they have received all 3 doses of the vaccine, including the booster. The vaccination can only be triggered by recovery from the disease within the last 6 months. The provision also applies to people aged 50 and over up to the 15th of June. Those over 50 who are not vaccinated will not lose their jobs, but will be obliged to take unpaid leave. If, during any checks, they are still caught working without a sufficient dose of vaccine or are unvaccinated, both the worker and his employer could be fined anywhere between 600 and 1,500 euros. And finally, for the weather, clouds will thicken again in the evening. Tomorrow, a warm front will bring cloudy weather and rain in several places of Hungary. The temperatures will average between 2 and 6 degrees Celsius in the morning and 9 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett erörterte Wirtschafts- und Sicherheitsfragen mit dem Premierminister und dem König von Bahrain. Bennett wurde mit der israelischen Hymne, der Hatikwa und der israelischen Flagge beim ersten Besuch eines israelischen Premierministers in der Geschichte des Landes im Büro des Premierministers und Kronprinzen Salman bin Hamad Al Khalifa im Königspalast in Bahrain begrüßt. Er hatte ein privates Treffen mit dem israelischen Premierminister und wurde anschließend von seinem bahrainischen Amtskollegen bin Hamad Al Khalifa zu einem Arbeitsessen empfangen. Am Ende des Treffens sagte Al Khalifa, dass die Beziehungen zwischen Israel und Bahrain nicht gut seien und dass sie mehr tun müssten, um sich besser kennenzulernen und die abrahamitischen Vereinbarungen umzusetzen. Bennett begrüßte die Worte des Kronprinzen und sagte, ich sehe großes Potenzial
Wir können gemeinsam Großes erreichen. Russland sei bereit, mit den Vereinigten Staaten und der NATO über Vertrauensbildung zu sprechen, sagte Präsident Wladimir Putin nach mehr als 3-stündigen Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Moskau. Er erinnerte daran, dass die Nord Stream 2 Pipeline, die ohne politische Zwischentöne gebaut wurde, seit Dezember in Betrieb ist und drängte darauf, sie im Interesse der Energiesicherheit Europas in Betrieb zu nehmen. Er bestätigte, dass Russland bereit ist, die Gaslieferungen über die Ukraine nach 2024, wenn der bilaterale Langzeitvertrag ausläuft, fortzusetzen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Der geplante Abzug eines Teils der russischen Truppen, die in Westrussland üben, sei keine Reaktion auf westliche Hysterie, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov in Moskau. Was die russischen Militärübungen betrifft, so möchte ich noch einmal betonen, dass sie auf unserem eigenen Territorium stattfinden, nach unseren eigenen Plänen und dass sie wie geplant beginnen, stattfinden und enden, sagte Lavrov. Wir haben bereits viel darüber gesprochen, sowohl im Zusammenhang mit den Übungen im Westen des Landes als auch mit ähnlichen Veranstaltungen im fernen Osten oder gemeinsam russisch-weißrussischen Übungen, die beide streng nach dem vorher vereinbarten Zeitplan ablaufen. Dieser Teilrückzug der Truppen erfolgt unabhängig von der Meinung anderer, unabhängig davon, wer hysterisch ist und wer echten, ich fürchte mich nicht vor diesem Wort, Informationsterrorismus betreibt. Die Karawane zieht weiter, sagte Lavrov zu Behauptungen, Russland bereite eine Invasion in der Ukraine vor. Trotz rückläufiger Epidemiezahlen trat am Dienstag eine Regelung zur Beschäftigung von Menschen über 50 Jahren in Kraft, die es ihnen nur mit einer Auffrischungsimpfung erlaubt, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu arbeiten. Die Regierung in Rom kündigte die Maßnahme Ende letzten Jahres an und legte fest, dass Personen über 50 Jahren nur dann einen Arbeitsplatz erhalten dürfen, wenn sie alle 3 Dosen des Impfstoffes einschließlich der Auffrischungsimpfung erhalten haben. Die Impfung kann nur ausgelöst werden, wenn die Krankheit innerhalb der letzten 6 Monate ausgeheilt ist. Die Bestimmung gilt auch für Personen, die bis zum 15. Juni 50 Jahre und älter sind. Die über 50-Jährigen, die nicht geimpft sind, verlieren zwar nicht ihren Arbeitsplatz, müssen aber unbezahlten Urlaub nehmen. Werden sie bei einer Kontrolle dennoch bei der Arbeit ohne ausreichende Impfdosis oder ungeimpft erwischt, können sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber mit einer Geldstrafe zwischen 600 und 1500 Euro belegt werden. Und schließlich zum Wetter. Am Abend werden die Wolken wieder dichter. Morgen bringt eine Warmfront wolkiges Wetter und mancherorts Regen mit sich. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad am Morgen und zwischen 9 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט דן בנושאים כלכליים וביטחוניים עם ראש הממשלה ומלך בחריין. ההמנון הישראלי, התקווה ודגל ישראל קיבלו את פני בנט בביקורו הראשון בתולדות המדינה כראש ממשלה במשרדו של סלמן בן חמיד אל חליפה בארמון המלוכה בבחריין. הוא נפגש עם ראש ממשלת ישראל בארבע עיניים, שלאחר מכן התארח אצלו לארוחת צהריים. בסיום הפגישה הצהיר אל חליפה כי היחסים בין ישראל לבחריין לא היו תקינים, וכי עליהם לעשות יותר כדי להכיר אחד את השני טוב יותר וליישם את אמנות אברהם. בנט בירך את דברי יורש העצר ואמר, אני רואה הזדמנויות גדולות, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים ביחד. רוסיה מוכנה לנהל משא ומתן על בניית אמון עם ארצות הברית ונאטו, כך אמר הנשיא ולדימיר פוטין לאחר שיחות עם קנצלר גרמניה אולף שולץ במוסקבה ביום שלישי במשך יותר מ3 שעות. הוא הזכיר שצינור הגז נורד סטרים 2 שנבנה ללא טונים פוליטיים נמצא במקומו מאז דצמבר וקרא להפעלתו בהקשר של ביטחון האנרגיה של אירופה. הוא אישר שאם זה אפשרי מבחינה כלכלית, רוסיה מוכנה להמשיך ולספק גז דרך אוקראינה ב-2024, כלומר לאחר פקיעת ההסכם הדו-צדדי ארוך הטווח. הנסיגה המתוכננת של מספר חיילים רוסים המתאמנים במערב רוסיה אינה תגובה להיסטריה המערבית, כך אמר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב במוסקבה. באשר לתרגילים הצבאיים שביצעה רוסיה, ברצוני להדגיש שוב שהם מתקיימים בשטח שלנו, על פי התוכניות שלנו, ושהם מתחילים, מתרחשים ומסתיימים כמתוכנן, כך אמר לברוב. דיברנו רבות על התרגילים במערב המדינה, כמו גם על אירועים דומים במזרח הרחוק, או תרגילים משותפים בין רוסיה לבלרוס, כולם מתרחשים בלוח זמנים מוסכם
בדיקה מראש. כל אלה נערכים בלי קשר למה שכולם חושבים, בלי קשר להיסטוריות של אף אחד או לטרור המידע של אף אחד, ואני לא מפחד מהמילה הזו. השיירה זזה, כך אמר לברוב בתגובה להצהרות שרוסיה מתכוננת לפלוש לאוקראינה. למרות הירידה בשיעורי המגפה, החלה מאז יום שלישי הוראה לאפשר לאנשים מעל גיל 50 לעבוד, רק אם הם קיבלו חיסון הבוסטר, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. כבר בסוף השנה שעברה הכריזה ממשלת רומא על צעד שיאפשר לאנשים בשנות ה-50 לחייהם להיכנס למקום עבודתם רק אם יקבלו את כל 3 המנות של החיסון, כולל הבוסטר. ניתן לקבל פטור רק על ידי החלמה מהמחלה ב6 החודשים האחרונים. ההוראה חלה גם על כל אלה שיגיעו לגיל 50 עד ה-15 ביוני. אנשים לא מחוסנים מעל גיל 50 לא יאבדו את מקום עבודתם, אך נדרשים לצאת החופשה ללא תשלום. אם במהלך בדיקה כלשהי הם יתפסו עובדים ללא מספיק חיסונים או לא מחוסנים, הן העובד והן המעסיק שלהם עלולים להיכנס בין 600 ל-1,500 יורו. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מחר בערב שוב יהיה מעונן, חזית חמה תגרום למזג אוויר קודר וגשום. הטמפרטורות צפויות להיות בין 2 ל-6 מעלות בבוקר ובין 9 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.